أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My dear siblings, mashallah, we are in the 21st class of our course by Allah's grace and His blessing. الدرس الحادي عشر, lesson number 11. Baiti. Baiti is my house. இங்க நீங்க பார்க்கும்போது where by 2 plus ya mutakallim, this becomes baiti. Why? Because ya is the one which makes the previous letter into kasra. ஸோ யாக்கு முன்னாடி உள்ள லெட்டர் வந்து யா முத்தக்கல்லிம் முன்னாடி உள்ள லெட்டர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கஸ்ரா தான் இருக்கணும். இட் சவுண்ட்ஸ் பெட்டர் அண்ட் யாவுடைய வேலை என்னன்னா அதுக்கு முன்னாடி கஸ்ரா போட்டு கொடுத்துரும். பைத்தி, கலமி, கிதாபி, மிஃப்தாஹி, சையாரத்தி, அபி வ உம்மி, மை ஃபாதர், அஹி வ உக்தி, வாட்டர் இட் மே பி, யா என்ன செய்யும் முன்னாடி கஸ்ரா கொண்டு வந்துடும். பட் நம்ம பிரித்து பார்க்கும்போது அங்கே தம்ம தான் இருக்குது. பிகாஸ் பைத்து ஹூ இருக்கு இல்லையா, பைத்து ஹூ, பைத்து ஹா, பைத்துக்க, பைத்துக்கி, பைத்துனா எல்லாமே உங்களுக்கு தம்மால தான் இருக்குது. ஒன்லி வித் யா இட் மேக்ஸ் த ப்ரீவியஸ் லெட்டர் டு கஸ்ரா. ஓகே, இப்போ லாங்குவேஜோட அது சிஸ்டம் அது அதான் புரிஞ்சுக்கணும். அப்போ பைத்தினா மை ஹவுஸ் கான்செப்ட். நோ ஹாஜா பைத்தி. பைத்தி அமாமல் மஸ்ஜிதி. பைத்தி ஜமீலுன் ஃபீஹி ஹதீகத்துன் ஸகீரத்துன். See the selection of words. அவருடைய வேர்ட் செலெக்ஷன் பாருங்க, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பாருங்க, இந்த கான்செப்ட் வைஸ் எப்படி அழகாக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. இந்த பிகினிங் ஃபர்ஸ்ட் ஹாதா பைத்தில் ஹாதா இஸ்மு இஷாரா முபத்ததா, பைத்து ஹபர் வஹுவ முதாஃப் யா முத்தகல்லிம் முதாஃப் இலைஹி. திஸ் இஸ் மை ஹவுஸ். லெட் மீ ரைட் ஹியர் ஹாதா பைத்தி வித் கஸ்ரா. இங்கே கஸ்ரா தான் நம்ம போடுவோம். வாட் இஸ் த மீனிங்? திஸ் இஸ் மை ஹவுஸ். ஹாதா இஸ்மு இஷாரா முப்ததா பைத்து. So baitu is your khabar wa huwa mudaf. Ya mutakallim, யாவுல் முத்தக்கல்லிம். இதெல்லாம் எழுதணும், நம்ம இதே மாதிரி எழுதணும். முதாஃபுன் எவ்வளோ நீங்கள் எழுதுவீங்களோ அவ்வளோ உங்களுக்கு பயிற்சி. அனாலிசிஸ். ஹாதா இஸ்மு இஷாரா முப்ததா, பைத்து ஹபர் ஹுவ முதாஃப், யா முத்தக்கல்லிம் முதாஃப் இலைஹி. If someone says baiti, the complete word is khabar, that is wrong. Because we should take only dhamma into our consideration. The dhamma should be taken into consideration. That is your khabar wa mudaf. Then ya is ya mutakallim, that is mudaf ilayhi. Mudafun ilayhi majrurun. That also can be added. Okay. Next. Baiti amam al masjidi. Baiti amam al masjidi. My house is in front of the masjid. Baiti amam al masjidi. Baiti amamal masjidi, where I copied the entire, but instead of khabar, I mentioned here mubtada, wa huwa mudaf, ya mutakallim mudaf ilayhi. Amama is zarfun. That itself shibuhul jumlati khabarun. And what is al masjidi? Masjidi is your mudafun ilayhi. So baiti amam al masjidi. My house is in front of the masjid.
சரிங்களா? பைத்தி அமாமல் மஸ்ஜிதி பைத்து முப்ததா وهو مضاف يا متكلم مضاف إليه أمام الظرف شبه خبر المسجد مضاف إليه. அப்போ இங்கே முப்ததா கண்டுபிடிச்சாச்சு, இங்கே خبر கண்டுபிடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் பைத்தி ஜமீலுன், மை ஹவுஸ் இஸ் பியூட்டிஃபுல். பைத்தி ஜமீலுன். ஜமீலுன். இப்போ அகைன் பைத்து யாமத்துக்கள்லையும் நம்ம அப்படியே இதை எடுத்துக்கிட்டு சரி பைத்து முப்ததா வஹு முதாஃப் யா முத்தகல்லிம் முதாஃப் இலைஹி மஜ்ரூருன். வாட் இஸ் ஜமீலுன்? ஜமீலுன் இஸ் யுவர் கபர். வாட் இஸ் த மீனிங்? மை house is beautiful. Yes. Khalil Rahman has raised. Yes. Jamilun naat illayana? Good question. Jamil, of course, it is a sifat adjective, but see the position which it carries here. இது என்ன பொசிஷனில் உட்காந்துருக்கு நம்ம பார்க்கணும். The other day also we discussed a lot about this. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மை ஹவுஸ் இஸ் பியூட்டிஃபுல், இந்த சென்டென்ஸ் அதாவது முடிஞ்சு போச்சு. கரெக்ட். யூ ஹேவ் ஆஸ்க்ட் வெரி குட் கொஸ்டின். பிகாஸ் எல்லாத்துக்கும் டவுட் இருக்கும். பிகாஸ் in many places we have seen Jamil as naat. கரெக்டா? ஹாதா கிதாபுன் ஜமீலுன், திஸ் இஸ் பியூட்டிஃபுல் புக். ஹாதா கலமுன் ஜமீலுன், ஹாதா பைத்துன் ஜமீலுன், ஹாதா முப்ததா பைத்துன் ஹபர் ஜமீலுன் நாத். பட் இங்கே என்னன்னா இருக்கிறது பைத்தி ஜமீல், அவ்வளோதான் டெக்ஸ்டே உங்களுக்கு. மை ஹவுஸ் இஸ் பியூட்டிஃபுல். வேற அங்கே வந்து ஹபர் தாண்டி நாத்துக்குள்ள வேலை இல்லாமல் இருக்கு. அப்கோர்ஸ் இட் இஸ் சிஃபத். பியூட்டிஃபுல் மீன்ஸ் சப்ஜெக்டிவ். பொசிஷனை எங்கே ஹோல்ட் பண்ணியிருக்க அந்த சென்டென்ஸில் அதை நம்ம பார்க்கணும். இந்த இடத்துல ஹோல்ட் பண்ணியிருக்க இடம் வந்து ஹபர். ஸோ வில் ஹேவ் டு சே ஹபர். தட்ஸ் இட். நெக்ஸ்ட் ஃபீஹி ஹதீகத்துன் சகீரத்துன். ஃபீஹி ஹதீகத்துன் சகீரத்துன். ஒரு அழகாக எழுதிருக்காமா அப்துல் சாப். ஃபீ ஐ கோ ஸ்ட்ரைட் அவே. ஃபீஹி இட் இஸ் ஜாருன் வ மஜ்ரூருன் ஷிபுல் ஜும்லதி கபருன். ஹதீகத்துன், சாரி ஐ மேட் a mistake here. ஹதீகத்துன் கபருன் முகத்தமான இல்ல முகத்தமா இல்ல அப்படிலாம் எழுத வேண்டியது இல்லையா? கபர் முகத்தம். yes of course. I've not written it, now added khabarun muqaddam. Of course, correct, mashallah. Well done. Jarun majrurun shibul khabar muqaddam. Khabar has gone advanced. அப்போ சென்டென்ஸ் நம்ம பார்க்கும்போது யூஸ்வலி we now understand, we presume that first mubtada comes and then khabar comes later. But some occasions what happens, mubtada comes later and khabar goes advanced. In the particular situation, fihi, that we know very well, jar majrurun cannot be mubtada. Mubtada na quality should carry dhamma marfu. But fihi comes first. அப்போ பார்த்தோம் நம்ம என்ன நினைச்சக்கூடாது, fihi தான் வந்து முப்ததா நினைச்சக்கூடாது. ஏன்னா fihi வந்து it is in மஜ்ரூர் ஸ்டேட்ல இருக்கு. மஜ்ரூர் cannot be ஒரு முப்ததா. கரெக்ட். அப்போ என்னதான் ஆச்சு? fihi jar majrurun shubha khabar muqaddamun. Just you are going to add only this word muqaddamun. Khabarun muqaddamun. Next, hadikatun mubtada. Muakharun. Adding another word, muakharun. Muakharun means it comes later. Delayed. Artham. அப்போ whenever you see mubtada muakhar, எப்பெல்லாம் முப்ததா வந்து பின்னாடி முஅக்கரா வருதோ அப்பெல்லாம் இந்த எப்படி வரும்? இன்டெஃபினிட் நவுன்ல வரும். அதான் முக்கியமான பாயிண்ட் நம்ம தெரிய வேண்டியது. யூஸ்வலி முப்ததா ஃபர்ஸ்ட் வரும்போது என்ன வரும்? அலிஃப் லாம் ஓட வரும், மர்ஃபூல இருக்கும். அதான் நம்ம யூஸ்வல் பாயிண்ட் ஆஃப் முப்ததா. பட் when it comes as mubtada muakhar, it usually takes indefinite form. So harikatun is mubtada muakharun. And what is sagiratun doing here? Sagiratun is doing here what? It is your naatun. When this is naat, then harikatun is automatically it is man'ut as well. فيه حديقة صغيرة فيه جار مجرور شبه مؤخر مقدم. حديقة مبتدا مؤخر
சகிரத்துன் நாத். நெக்ஸ்ட் ஹாதிஹி குர்ஃபதி, திஸ் இஸ் மை ரூம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பார்த்தீங்களா, சுப்ஹானல்லாஹ் எல்லாமே ஹாதா பைத்தி அதுவும் எல்லாமே உங்களுக்கு என்ன சொல்றாங்க, முசக்கர் ஃபார்ம்ல கொண்டு வந்தாங்க. கீழே பாருங்க ஹாதிஹி கொண்டு வந்திருக்காங்க, ஹாதிஹி குர்ஃபதி. வை? பிகாஸ் ஹி இஸ் டாக்கிங் அபவுட் குர்ஃபா. This is my room. So ghurfatu is feminine form, so hadihi is mentioned. Apo hadihi ghurfati. This is my room. Hadihi is ismu ishara, mubtada. Right? Next. இப்போ குர்ஃபத்தி வந்து என்னவா இருக்கு இங்க பார்ப்போம். இது பிரிச்சதுன்னா குர்ஃபத்து பிளஸ் யா முத்தக்கல்லிம். குர்ஃபத்து பிளஸ் யா. அப்போ குர்ஃபத்து ஒன்லி யுவர் خبر وهو مضاف. And what is ya mutakallim? Ya mutakallim is mudafun ilayhi. This is my room. Fiha nafidatun kabiratun wa mirhatun jamilatun. Fiha nafidatun kabiratun. In it there is a big window and a beautiful fan. In the translation, let us do analysis. Analysis பார்க்கலாம். Fiha nafidatun kabiratun wa mirhatun jamilatun. See, you may ask, فيها என்னது? فيها جار ومجرور شبه الجملة خبر. خبر مقدم. خبر has gone advanced. What is nafiyatun doing here? Nafiyatun is mubtada muakhar. Right. And what is kabiratun doing here? What is kabira here? Kabiratun is your nath. When kabiratun is nath, nafiyatun is manut. In it there is a big window. Wa mirwahatun jamilatun wa mirwahatun jamilatun. Where wa is harfu atfin. What is mirwahatun? என்ன சொல்லணும்? ma'tufun. It is connected with nafida. You cannot say this is again mubtada. No, இது முக்ததா கிடையாது. என்ன இங்கேயே பார்த்தா உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. இங்கிலீஷ்ல கூட நீங்க பாருங்க. There is a big window in it. அப்புறம் என்ன இருக்கு? And a beautiful fan in it. ஒரு பெரிய ஜன்னலும் ஒரு அழகான ஒரு ஃபேனும் அங்கே உள்ளது. அப்போ தேரிஸ் நம்ம வந்து இங்கிலீஷ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கணும். இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேஷன் நம்ம பார்த்துக்கணும். எப்படி இங்கிலீஷ்க்கு தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம டிரான்ஸ்லேட் தாராளமாக மாற்றிக்கலாம். இங்கே தேரிஸ் இங்கே போட்டிருக்கோம், ஆனால் இங்கே இல்லை. அப்போ அங்கே இல்லையே அந்த வார்த்தையில் நம்ம இங்கே ஆட் பண்ணி எஸ் அப்கோர்ஸ் தாராளமாக ஆட் பண்ணலாம், தவறே கிடையாது. பிகாஸ் இங்கிலீஷில் அது தேவைப்படுது. இப்போ ஹுவ தாலிபுன்னா ஹி இஸ் எ பாய். அப்போ ஹுவனா ஹி, தாலிபுன்னா ஏ ஸ்டூடெண்ட். ஈஸுக்கு அரபிக்கில் இல்லை, அரபியில் இருக்கிற தேவையும் இல்லை, அவசியம் இல்லை. அப்போ இங்கிலீஷ்க்கு வரும்போது நம்ம ஈஸி ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி இங்கே தேரிஸ் வந்து நம்ம தாராளமாக ஆட் பண்ணுவோம். there's a big window and a beautiful fan in it. அப்போ இங்கே பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியுது இது ரெண்டு சென்டென்ஸ் கிடையாது, ஒரே சென்டென்ஸ் தான். there is a big window இது வரைக்கும் நம்ம பண்ணிட்டு அண்ட் இங்கே போட்ட பிறகு இந்த பியூட்டிஃபுல் ஃபேன் வந்து இந்த ஃபேன் வந்து மஅதூஃபுனால நாஃபிதா. அப்போ இட் இஸ் கனெக்டட் வித் விண்டோ இல்லையா? அதனால இங்கே எப்படி போட்டுறோம்? மிர்வாத்துன் மஅதூஃபுனால நாஃபிதா. அப்படிதான் சொல்ல தவிர முப்ததான் திருப்பி செய்யக்கூடாது. ஜமீலத்துன் நாத்ஸ். அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மிர்வாத்துன் ஜமீலத்துன் வேற மிர்வாத்துன் மஅதூஃபுனால நாஃபிதா, ஜமீலத்துன் இஸ் நாத். அப்போ நம்ம மறந்து கூட என்ன செஞ்சிடக்கூடாது? முப்ததான்னு சொல்லிடக்கூடாது. முப்ததா இங்கே முடிஞ்சு போச்சு. அந்த ஒரு சென்டென்ஸ்ல ஒரு முப்ததா.
ஓகே, அப்போ இங்க மிருஹத்துன் ஜமீலத்துன். நெக்ஸ்ட் ஹாதா சரீரி வஹாதா குர்சி வஹாதா மக்தபி. Watch closely this sentence. This is my bed and this is my chair and this is my table. இது ஒண்ணுமே ஒரு சென்டென்ஸ். Though it is connected வா இருக்கு, இங்கேயும் வா இருக்கு, பட் you can still say ஹாதா சரினா this is my bed and கம்ப்ளீட் முடிஞ்சிச்சு. வஹாதா குர்சி and this is my chair, அதுவும் கம்ப்ளீட் முடிஞ்சிச்சு. வஹாதா மக்தபி, this is my table, that is also complete sentence. ஆனா மேல பாருங்க ஃபீஹா நாஃபியத்துன் கபீரத்துன் வா மிர்வத்துன் ஜமீலத்துன், வேர் அது எல்லாம் கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸ் சென்டென்ஸ் சேர்ந்து இருக்கு. இன் இட் தேர் இஸ் a big window and a beautiful fan. அதுக்கும் பின்னாடி உள்ள சென்டென்ஸுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. பின்னாடி உள்ள வாவுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. ஹாதா சரீரி, திஸ் இஸ் மை பெட். வஹாதா குர்சி, திஸ் இஸ் மை சேர். வஹாதா மக்தபி அண்ட் திஸ் இஸ் மை டேபிள். இங்க நம்ம என்ன சொல்லக்கூடாது, மாத்துஃப் அலா ஹாதா, ஹாதா வந்து மாத்துஃப் அலா சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இது ஒண்ணுமே ஒவ்வொரு சென்டென்ஸ். கரெக்டா? அப்ப எந்த இடத்துல மாத்துஃப் அலா போடணும், எந்த இடத்துல மாத்துஃப் போடக்கூடாதுன்னு நம்ம அறிவு நம்மளுக்கு சொல்லிடுறோம் இன்ஷா அல்லாஹ். அந்த சென்டென்ஸ் நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்துரும். இங்க வந்து மாத்துஃப் அலா போடணும், இங்க வந்து போடக்கூடாது. ஓகே, அது நம்மளுக்கு இன்ஷா அல்லாஹ் அல்லாஹ்வோட இதுல கைடன்ஸ் வந்துரும். நம்ம லெசன்ஸ் பார்க்க படிக்க வந்துரும். இப்போ ஹாதா சரீரி எடுத்துக்கோங்க, நீங்களே பாருங்க. ஹாதா சரீரி, திஸ் இஸ் மை பெட். வேர் ஹாதா இஸ் اسم إشارة مبتدا سرير خبر وهو مضاف. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. திஸ் இஸ் ப்ளீஸ் ரிமைண்ட், ஞாபகம் வச்சுட்டே இருங்க. சரீரி வந்து என்னது, when a pronoun joins a noun we get mudaf mudaf ilayh. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 3 ஃபார்முலா: pronoun plus noun mudaf mudaf ilayh, pronoun plus hafjar jar majrur, pronoun plus zarf zarf plus mudaf ilayh. இந்த மூணு ஃபார்முலா நமக்கு மைனஸ்ல வந்துட்டே இருக்கும். ஓகே, இப்போ and then ya mutakallim mudafun ilayhi. ஓகே, இப்போ நான் எழுதுறேன் தம்பி. வ ஹாஸா, what is that? ஹாஸா குர்சின்னு இருக்கு. Now tell me, should I write and this is my chair? இப்போ நம்ம வந்து வா எழுதிட்டு I write here harfu atuf and I write hada. Do I want to say ma'atufun ala this hada, or it could be a new sentence? Yes, of course, it's a new sentence. So hada is ismu ishara, then it is mubtada, then kursi you is khabar wa huwa mudaf, ya mutakallim mudafun ilayhi. அதே சேம் எக்ஸ்பிளனேஷன் என்ன பண்ணுமோ, திஸ் இஸ் மை பெட்டுக்கு என்ன பண்ணுமோ அதே எக்ஸ்பிளனேஷன் திருப்பி ரிட்டர்ன் வருது. அப்போ நம்மளுக்கு நல்லா தெரிஞ்சு போச்சு, இந்த இடத்துல வா ஹாதா வந்து இங்க மாத்துஃபுனால சொல்ல வேலை இல்லை. மாத்துஃப் எப்போ நம்ம சொன்னோம்னா, அது பின்னாடி முன்னாடி சென்டென்ஸ் இப்போ வந்து நீங்க பாத்தீங்கல்ல, பியா நாஃபியத்துன் கபீரத்துன் வமிருஹத்துன் ஜமீலத்துன். எங்க அந்த ரூம்ல வந்து பெரிய ஒரு விண்டோ இருக்கு மற்றும் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு அழகான ஒரு ஃபேன் இருக்கு. அப்போ நம்ம அந்த இடத்துல மாத்துஃபுன் தேவைப்படுது, இங்க தேவையில்லை. ஜஸ்ட் வாய்ஸ் அறுபத்து அண்டு மட்டும் சொல்லிட்டு வந்துடணும். ஐ திங்க் ஹோப் யூ ஹேவ் அண்டர்ஸ்டுட் நவ். நெக்ஸ்ட் பாருங்க, வஹாதா மக்தபி. வஹாதா மக்தபி, what is the meaning? This is my table. Where again va அப்படி நான் என்ன செஞ்சிடறேன், I take this and again copy here and paste here. Va is harfataf, hada is position mubtada. Instead of kursi I have maktabu, khabar wa huwa mudaf, ya mutakallim mudaf ilayhi. Again there is no need of saying ma'tufun ala because it's a complete sentence even though wow is mentioned. This is my table. But see next sentence carefully, where you have saati wa kalami wa kitabi al maktabi. Even now you look at the sentence carefully. My watch and my pen and my book are on the table. I write here saati wa kalami
وكتابي على المكتبي. Now let us analyze. What is ساعة؟ ساعة இது مبتدا وهو مضاف، يا متكلم مضاف إليه. Now tell me கலமு. கலமு இது கலமியை வந்து if we split it, it is கலமு plus யா, right? அப்போ கலமு என்னது? Yes, of course. Wa is harfu atuf. கலமு is what here? முப்ததா வா இல்ல மாதூஃபு வா? இப்போ நம்ம معطوف عليه. yes. Now this will tell us, this context will tell us this siyak. Siyak means siyakun. Siyak no context. This context will tell us whether we need to put mubtada or ma'tuf. This is of course ma'tuf ala no more mubtada, right? So this is ma'tufun ala sa'a. Of course இங்க நான் அல்ல ஆட் பண்ணலாம் தைரியமா. why? Because இங்க சாத்தில வந்து my watchல because of ya mutakallim this alif lam has been dropped. இப்போ நான் இங்க எழுதும்போது என்ன எழுதல, இங்க நான் யாவோட சேர்த்து நான் இங்க எழுதல, நீ நாட் ரைட். ஏன்னா அந்த கலம் வந்து யார் மேல உட்காந்துங்கன்னா சா மேல. அப்போ வந்து யா இல்லாம எழுதும்போது இட் வில் கெயின் இட்ஸ் alif lam. Okay, because it is mudaf, it has lost its alif lam here. When I write here only a sa, I should write with alif lam or I should with ya. அப்போ நான் alif lam தைரியமா ஆட் பண்ணிக்கலாம் because it is not mudaf here. And of course mubtada should carry dhamma and should carry alif lam. அப்போ alif lam போடுற எழுதுறதுல 100% கரெக்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் அதா போட்டனால இங்க கஸ்ரா போடணும். Again I leave it for understanding. It is saati. When you write it within the bracket, scholars have also given rise to mention dhamma because it is given in the bracket. இந்த மாதிரி bracketல தனியா காமிக்கும் போது it also permitted to write dhamma even though Allah is mentioned. Okay, அது we know very well because we understand this concept, so this is permitted. Right, next என்ன இருக்கீங்க? சாத் முதாஃப் யா முத்தகல்லிம் முதாஃப் இலைஹி வ ஹர்ஃப் அத்ஃப். கலம் கலமில வந்து again யா முத்தகல்லிம் முதாஃபுன் இலைஹி. Next I copy this and paste here. Instead of katab kalam we write here kitab. Now I write again kitabu. Same scenario, ma'tufun ala என்ன வந்து பாருங்க. You can say ma'tufun ala sa or you can say ma'tufun ala kalam. எப்படி நம்ம சொல்லலாம். Either sa or it is ma'tufun ala kalam. Okay, it is connected again with sa or you can mention it's connected with kalam. Not an issue. Kalam. And what else we have? Yes, I have missed saying கலமு இல்லைன்னா மிச்சம் பாருங்க ஒவ்வொரு முதாஃப் இருக்கும். முதாஃபில் கரெக்டாக போட்டோம். அர்ஃபா தஃபு மாத்துஃபா அகெயின் ஒவ்வொரு முதாஃப் யாமத்து கலி முதாஃபிலேஹி. கிதாபி இப்போ எல்லாம் வந்துச்சு. அப்புறம் என்ன சொல்றாங்க? where it is alal maktabi. Very good. Add here alal maktabi. It is your jarun wa majrurun shibhul jumla khabarun. See, ஏன்னா நம்ம கபர் ஒன்றும் கண்டுபிடிக்கவே இல்லை. We have already found, long back we have found our mubtada. Correct, long back we have found mubtada, but we have not found the khabar yet. Your khabar, where is the khabar? Alal maktabi is jar majrurun shibhul jumla khabar. That is your khabar. My book, I mean my watch and my pen. In English, we do not say and we mention at the last. So put a comma, my pen. Now we say and my book. Because English எங்க ஒரு and தான் கடைசில தான் வரும். My watch, my pen, my table and last தான் போடுவோம். நடுவுல my watch and my pen and my book and அப்படி போட மாட்டோம்.
அது மாதிரி தான் இங்கிலீஷ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து ஆர் ஆன் த டேபிள் சாத்து வக்க பி. ரைட். நெக்ஸ்ட் yes وحكيبتي تحت المكتب and my bag is under the table where is الرفطب حكيبته مبتدا وهو مضاف يا متكلم مضاف إليه تحت ظرف that itself شنو خبر المكتبي is مضاف إليه my bag is under the table نافذة غرفتي مفتوحة window of my room is open where نافذة is مبتدا وهو مضاف right غرفتي it's not here two. Why? Because it is مضاف إليه for this نافذة. So مضاف إليه مجرور مضاف إليه مجرور and it becomes again وهو مضاف. Where is the مضاف إليه? يا is the مضاف إليه. And what about مفتوحة doing here? مفتوحة is our خبر. Clear? So نافذة مبتدا وهو مضاف غرفتي it is not غرفتي here because it is مضاف إليه for this مضاف. So غرفتي you should mention غرفتي مضاف إليه وهو مضاف يا متكلم مضاف إليه مفتوحة خبر. What is the translation? The window of my room is open. See, I mentioned the window. I mentioned what? The window. The window I have mentioned. But here, alif lam is not there. Why it is not there? Because it is mudaf, it loses its alif lam. So, pinadi mudaf ilay paakunu. If mudaf ilayhi carries alif lam, then this mudaf becomes definite. Pinadi mudaf ilay paakunu. Adu definite irundha முன்னாடி வந்து முதாஃப் டிஃபரெண்டா மாறிடும். அப்ப இங்க பார்த்தா இங்கும் அலிஃப் லாம் இல்ல. ஏன் இல்ல? பின்னாடி இன்னொரு முதாஃப் இலை இருக்கு. அந்த முதாஃப் இலை பார்க்கும்போது அது வந்து இட்ஸ் எ ப்ரொனவுன் தமீர். எல்லா ப்ரொனவுனும் வந்து என்னது டெஃபினைட். ஸோ எப்போ இந்த முதாஃப் இலைஹி உங்களுக்கு டெஃபினைட்டா இருக்கோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுக்கு முன்னாடி உள்ள எல்லா முதாஃபும் பிகம்ஸ் டெஃபினைட். ஸோ I can 100% write within the window of my room is open. The window of my room is open. Next,